Hi guys, it's me, Kara. So today, I'm going to show you how I style my infinity dress while I'm pregnant. Okay, first is sleeveless. If you want to flaunt your arms, yan, isang style na yan. And then, if you want to cover your braso, your arms, just put it down. And then, twist both sides para mas maging sexy ang dating, mas shorter yung sleeves. And then, if you want to have a halter design, just follow me. I-ribbon nyo lang yung dalawang tali and then tie it sa likod. Then make a ribbon. Halter. And then, pwede nyo ibabaan. Ayan. Ibabaan. Or, ganyan. Or, pag ganito. Tagutag okay hindi. Then, or halter na ganyan. Mas mababa. Or gusto nyo mas mataas. Gusto nyo na ganyan. Then, or like this. Ayan. And, if you want, pwede nyo itaas yung tali. Ayan. Sa baba. So, para siyang pa-heart shape. Diba? Para siyang pa-heart shape. And then, pwede nyo ibaba itong sleeve. Para maging sleeves. Ayan. And then, it depends on you kung gusto nyo super covered. Ayan. Mata. And also, itong nails ko, sticker nails ko, na tumatagal ng 2 weeks. 2 weeks or more. So, ayan siya. Lalagay ko lang din sa baba. Description box. Then, kung gusto nyo tube lang, ayan lang siya. And then, tie it. Maganda nito kung yung pantali nyo is mahaba. Para marami siyang gawang tali. Ayan. Tube style. And kung gusto nyo ng infinity dress, just message RDK Bridesmaids Boutique. Ay, ililink ko na lang ulit sa description area yung FB page and Instagram. Okay? So, kung gusto nyo bumili ng katulad nito. Okay? And, ayun. Share ko lang yung contact lens na gamit ko. This is A. Claro from G Friend Lens. So, ililink ko sa baba. Sa description box yung Shopee link. And the earrings I'm wearing, ilalagay ko lang din sa Shopee sa description box sa baba. Ay, gusto nyo lang naman. Ayan.
guys. I hope nakatulong ito and I hope to see you guys on my next video. Bye!